Так, всем здорово, пацаны. Ну чё, продолжим играть в Гарри Поттера. Часть 2 будет у нас сегодня. Так. Продолжить, да, надо нажать, получается. А что делать-то я забыл уже. Найдите свою гостиную. А, все, понял. Вроде вспоминаю, бля. Так. Ха. Можно здесь что-нибудь украсить? Я что, дурачок, просто по кругу хожу, бля. Вот так. Now, which way is the common room? А где она где-то наверху? А кто тут летает? Наверху, наверное, где-то, да? А, нет, это как-то из этого надо пройти, из комнаты, что? Метров. Вообще не понимаю. Так. А, вот сюда, наверное. Здорово, бродяги. Так, представьтесь Крисиде, Гаррету, Нелли. А где они? Still not working. Ugh. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Так. А, ну да, да. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Это я к вас пью, Is кстати. that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Что она там? Ты что, не так, когда я произношу заклинание? Все получается отлично, а вот без слов ничего не уходит. Так. Ну давай, у тебя все получится. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Давай, тренируйся. Где звук? Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Что по звуку-то? Что случилось, ребят? Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Звук исчез. Так, а почему? А поч? Ничего себе. Как понимать?
как понимать? Так, это все из-за джойстика, короче. Погоди. Бля, чё как много вы разговариваете? Где настройка контроллера? Подожди. Что по звуку у нас тут? Во. Да, блядь, в смысле заряжать не пробовал? Я чё, это какого здесь? 8 раз, что ли, нахожусь? Я сейчас на зарядке стоит, он переключает звук, этот какого? На контроллер, блядь. Вывод звука. Ладно, в принципе, его должно хватить. Все, я его вытащу пока. Низкий заряд. Хуй с ним. Так. Где этот Гарри? А, он где-то здесь стоит. А, вон он. А как туда залезть? Ладно, отойди пока. It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Так, так и есть, она найти должно быть тебе некомфортно, ебать. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Так. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Да ебу его. Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Все, давай пока. Well, it was nice meeting you, Gareth, and Nice to meet thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, где, как достать этого дурачка, блядь? Че он там прыгает? Nelly'll do anything for a thrill. I don't want to get in trouble the first day. Catches her this time. Давай, слазь уже. Don't fall off this time, Nelly. Вот, что-то там That было. girl thinks she can get away with anything. Nelly, please get down. A professor could arrive any moment. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. А вы что, не видите, что написано, что ли? Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Я сам не успеваю, я, блядь, Once I то ли made it туда to the смотреть, top то of ли сюда. Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Nelly Ogspire.
I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Какого дракона? Is it true? About the dragon? Да, это пустяки It были. is true, but I С озвучкой, да, handled заебись, it ага. very well. I'll say. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Да. Anyway, you've certainly brought some much Страх мне не excitement знаком. to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Так. What exactly are the Что rumors about именно my говорят journey о to моем Hogwarts? путешествии в Хогвартс? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast. at Кстати, я Гарри Hogwarts. Поттер. Я одел халат Гарри Поттера. Так. Ты не боишься высоты, да? Ну что ты, это муть какая-то, что я спрашиваю? Все, I'm давай. sure I'll be seeing you around, Пока. either in our common room or when you Nice to scale meet the you. next И tower. все, You never know. Bye for now. давай, лети отсюда. New Gryffindor. Эй, Professor Гриффиндорец. Weasley's waiting for you outside the common room. Профессор Уизли ждет меня где? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Да, я I've been готов. dreaming of this Я day for давно a long мечтаю об time. этом дне, даже не верится, что наконец-то здесь. Well, you Ха-ха-ха. are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates Я and самый not умный. fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Сок. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much Я не буду discussion работать with the после обучения. headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ого. Here you are. Это чё? Что за звук? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep Это track чё, of книга what you're чар? learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Ладно, почитаю на досуге. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Спасибо, профессор, что значит будет следить за моим успехом Perhaps учения. seeing it in Возможно, action будет will разумно answer сразу any показать вам, questions как you may это have. работает. Давай, 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 Walk with давай. me and we shall Идемте, put you to the опробуем test. его на практике. This way. Сейчас подойду, секунду. Секунду. Бегу. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. А чё, бегать нельзя, что ли? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Я первый. Ah, Ой, the нихуя. guide appears to have some information for you about that painting of poor Для вас Barufia. информация о картине с несчастным Бруфином, ничего себе. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Ревелю, а я забыл, как делать. Блядь, а как? Как ревелю делать? Так, Lumos. это люмус, не то. Revelio. О! Собрать. Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославивший своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес S вместо F, и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Ну, понятно, чай. Так, кого-то прогресс будет собраться здесь. Все понял. Так.
очки опыта, я понял. Так, руководство. Это уровень вашего волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень силы. Так, испытание 1%. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Выбрал. А зачем мне это вообще? Первая страница руководства. Вы откроете новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Выбрал. Угу. Собери страницу руководства Хогвартс. Так, каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важным обновлением. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Нормально. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Ловко придумано, да? Inside and outside of the castle. Я все прослушал. No time to waste. You've classes to attend. Какие уроки? Уже можно не ходить. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to Летучего get around a пламени, bit quicker. перемещаться чуть быстрее. Your О, давай. field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Карта Хогвартс. Так, открыть карту. Понял. Так. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Ага. Так, нужное крыло, чтобы продолжить. А мне какое надо? А, вот это получается. А, южное крыло, понял. Все. Так, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаружить точек быстрого перемещения. Понял, все. Так, в правой части находится... Так, что там? Хуйня, короче. Библиотеку, да? Вот. Так. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R и отправьте точку с летучим пламенем в центральном зале, используя квадрат. Угу. Так. Вот сюда. Ха! And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Центральный зал. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Так, побежали. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross Station, so to King's speak. Cross Station. That should be all for now. На этом пока все. Сегодня у You'll вас be заклинание expected защиты to от attend темных. both charms and defense against the dark arts Хорошо, на этом classes пока все. today. Все. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as Чтобы possible восполнить to все, что replace the потеряли в supplies пути. you lost on the way here. Так, Can you tell me more about the Defense Давай, Against the Dark рассказывай. Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. понял. A mastery of defense against the dark arts is required for Я those who мракоборец. aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Так, Хокс You мешает. mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy Вот many пиво a это я bottle люблю, beer there да. with friends in due course. Пиво это хорошо. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Все, Thank you, пока. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Мне это не You'll be интересно. up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier,
I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the Какой фиг он мне basics. сказал? He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так, а что, мне стоит ей доверять-то или нет? Не понял. Так. Ну ладно. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... А он же просил никому не I говорить, shouldn't say блядь. more. Я что, долбоёб? Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has Пиздец, his блядь. reasons for keeping the details to himself for now. Я только вспомнил это. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Все, давай пока. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. Nice to meet It will you. be Thank you. invaluable Goodbye. to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes Бля, как ее today, много, это вообще and I'll просто explain пиздец. more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, давай, с тобой будем базарить. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Блядь, покурить Did I можно hear успеть. you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Надеюсь, жирок. Да. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Появился. Well, Professor Weasley is a Так, да, brilliant профессор and Уизли, astute фильм witch. «Проницательный ведьм». It was right to Лучше keep пока the никому не details to рассказывать, yourself for конечно. now. А я уж We сам don't know пиздил. where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. Я And she may feel obliged to share Она может details посчитать with the нужным поделиться. headmaster. А, that would вот be еще better что. left between Ох, us. какая она, Understood, да? Professor. Я так и знал, что Good. ей не стоит ничего Now, говорить. as capable as Как you в are, воду глядел. I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field Давай, guide's покажи. map? Unfold it and have a look. Открыть карту. Так, этот значок символизирует основные задания. Вот, они нам нужны. Так, все, нам надо основное задание только. Так. Угу. Требуем уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задание. Так, блядь, нихуя себе. Так, занятия по защите от темных искусств. Согласно карте из руководства, класс профессора, декат, находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в замке, возможно, лучше использовать руководский зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Угу, я понял. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Да. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, Волшебную палочку. including your Понял. own Я wand. услышал. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket.
Блять, For а нахуй now, я ей сказал-то, а? focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так. Я вообще-то не прогульщик, я всегда хожу. Так, используйте зачарованный компас. А, он показывает, куда идти. Ну, я сам знаю, здесь вижу. Здорово. Так. Так. Что там за обезьян? Начать, да. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Давай. Starting with something small. Что-нибудь попроще. Так, все, палочку. А, вот так вот, да? Так. Я понял. Поехали. Все, Левиоса я освоил. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Какого? А, вот так вот. See how the dummy deflected your cast? Видел. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised Good. Levioso. Now, the basic cast. А, вот так вот. Well done. Well done. Блять, это еще запомнится надо. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Сейчас ты Levioso, захихикаешься у basic меня. cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just... Only all of my students with this adept. Че, дурачок? I do enjoy a lively duel. Levioso, what are you doing up there? You're good. Now accept it. Thank you. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Rather good at this, aren't you? Try to anticipate your opponent's next move. Ну все, упал дурачок. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge.
points to Gryffindor. Призовочки Thank you, Гриффиндору. Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is just... Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Нет, первый. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Да-да. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Так. Ну можно разъебать по-быстренькому. Так. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Чё, куда надо идти? Ой, книжки упали. Я шалун. Авада Кедавра будет, да. Сейчас. Всему свое время. Солнышко. Куда мне идти-то? После института. Так, куда? Сколько здесь этажей-то? Professor Ronan tends to go on a bit. Все, я готов. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Так, это моя девочка, получается. Shall we begin? Что за шарлатан, блядь? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review.
Everyone get into pairs and take positions on opposite sides А я, of может, the вот стой classroom. хочу встать в пару-то. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Вот Get мне into мисс Дейл place лучше, now. конечно. Нельзя, что ли, с ней-то заняться, так сказать. А кто? Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну чё? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Давай, давай. А кто? Very Так. simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. Сюда. Excellent. Don't lose your composure. А кто? Very good. Splendid. Ой-ой. А я не попал. Very good. Points to Вот Gryffindor. опять очки But Гриффиндора. there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, Так, you are playing red. синий, да, мои? Clear? Я понял. Yes, sir. Yes, sir. Let us see this. А чё, на первый типа начинает, что ли? Так, а я вот тот возьму. А у меня подальше. Ха-ха-ха-ха-ха. Excellent. Misha. That is how it's done. Так. Нет, мне тот нужен. Вот это, да. Вот так вот. Well done. Brilliant. Watch this. У тебя он косо летит. Мимо, мимо у тебя, мимо. There we go. Так. И сюда. Stay focused. В смысле, а чё? Нельзя, чтобы падал, что ли? Ёбаный. А я думал, если упадет, это все выиграл, значит. Let us make this a bit more interesting, shall we? Мы все проиграли. I think we are well past interesting at this point. Давай, давай. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Смотри, как она угадала-то, а? Так, а как попасть? Акио.
А, я понял. Very good. Сейчас. Let us do this. Отошла отсюда. Блять! Блять! There we go. Ah, you almost had it. Да я поддавался просто. Девочкам надо уступать. Very good, both of you. Well done. Я поддавался. Это 100%. Well done, он мне сказал. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Все, давай я с тобой больше не играю. Все. Well, it's been nice talking Пока. and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Где? Of course, you can use Accio. A word, humans if you would. if You so wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так. Все, я все сделал, ребят. Hello there. You're the new student, aren't you? Да. Что, поговорить хочешь? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to А, meet вот, you. она же мне нужна, You're the да. student everyone's been whispering about. Давай вместе Hope your будем first day's going well. играть. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. А что, вместе нельзя было заняться? My family has a lot of muggle traditions from my mother's side. Это что за сундук-то вообще? На нахуй. А куда мне идти? Handy resource indeed, your field guide. I'm Ignatia. most pleased to be included. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Так. Oh, what fun! I won't say my goodbye. Куда идти-то опять? Ну, мне же надо куда-то идти, получается. Вот сюда мне надо. Сюда. Я побежал.
Сколько далеко-то? Вот, хорошо. Начать. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. А куда ты ушел? Ah, there you are. I trust your first classes went well? Да, не очень, Professor. Проблем. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels Так, here давай than не what лезь не you в свое told дело, me. ладно? Isn't there? Нет, нет. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside Давай, momentarily пошли. to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ха, у меня кишечная палочка. Все, пока. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the Так, village где with a моя class эта одноклассница, help you get your bearings. которая белая? Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. А чё это выбор? Ты чё это Себастьян, блядь? А, так, надо же подумать. Он какой-то гандон, по-моему. I'd like to go with Natty. Да. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a buttermilk. Да, быстрее бы закончить и сливочного пивка въебать. Так, а это я уже открыл, да? Ага. Ровно, чтобы получить свою первую задачу. Даже задача способности задания, которые дает вам профессор Хог после выполнения. Они учат вас использовать новые заклинания. Награды за выполнение первой задачи является устанавливающий чар репара. Так, так, так. Все понял. А где этот профессор-то? А, вот он. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Да, мне надо. I'll start on the task right away, Professor.
Так, что, идти нам куда-то, что ли? Чешу. Не понял. This is the right area. I wonder where the flying page is. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу в башне. Так, где тут она? А, ее же как-то надо увидеть, да? Или... Нет, что ли? Ревелио не помогает? Тихо, тихо. Акция тоже нихуя. Люмос. Заберите парящую страницу рядом. А, вот она. Люмос. Люмос, выключись. Вот сюда. Ха-ха, есть. Акцо. Flying page must be around here somewhere. Башня защиты. Так, заберите парящую страницу в башне защиты от темных искусств. Где-то здесь, да? Где ты летаешь, Тинус? А, вот она. Попасть бы еще в тебя. Куда ты? Аксо. Бриллиант. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Я побежал. А, вот через. Понял, понял. Препара. Так. А, я понял. Мостик можно починить. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heart. Repairer. Perhaps a jilted lover brought it too accurately flashed out. Все, я сделал. Я быстро учусь. Я умный. 3-й уровень. 20 очков Гриффиндору. Все, что? Следующий идем. Идем по Нексилю. Сюда. Так. Че, бросок древней магии? Древняя магия. Все, идем. Блять. Looking for me? Привет. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Да я быстро все сделал. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Здесь так красиво. Я перестаю дышать. На-на-на. Побежали. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Да, блять, это я тебя выбрал. I had planned to extend an invitation to you myself. На колени. I thought you might enjoy a better day Животное. in the village. Осуждаю. Осуждаю. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Кто это сказал?
I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it I elective believe in the when your water. mother was the one who elected that you take it. Ну, побежали быстрее. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. Снега не бывает, все там, I да? did not grow up around snow. Oh, wait, over here. И не только снега. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Reparo. Нельзя собрать, что ли? Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something Бля, started что, there. какая-то война будет? I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Like we already named. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that Блядь, ruin. ебать еще бежать. Нельзя сразу I на would метлу spend сесть all там of или my чё? time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Hmm. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On Eye. Turn and Чё, пьяный, что ли? run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Ладно, все, Good luck to давай. both of you. Дурачок какой-то Oh, пьяный. Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Ну вот, на базар пришли. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butter. Так, где 3 метлы? And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. 3 I метлы мне can покажи, tell you that пожалуйста. you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished.
Так. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, магазины, точки интереса. Можете любого выделить в соответствии значок, нажав крестик. Нажмите 0, чтобы выйти из карты. Так. Я где вообще нахожусь? Клюв, холодок, магазин. Это не то. Это не то. Оливандр. Ладно, давай пока сюда. Пока сюда. Потом пойдем дальше. Где ты? I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, Давай. shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. 10,5 дюймов неплохо. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Хуйню какую-то дал? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Палочки бракованные. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Так, пихта. Сердечная жила дракона, твердо 14 дюймов. Ну, давай, купим. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Ну, сейчас я тебя взорву. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, посетите магазин. Фолианты. Так, а что сюда? Нормально.
сюда тоже, по-моему. А, сюда как будто не надо было. Ну ладно, сейчас зайдем. Как туда попасть? Не понял. А, закрыто, что ли? Заперто. Все понял. Так. Сюда вот надо. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. Thomas I Brown. am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так. А просто купить что ли надо или что? Я не понял. А, вот так вот. Так, магический рецепт. Маленький стенд для зельеварения. Так. Стол для горшков. А этот? А, все бесплатно. Зачем я тогда думаю, что купить? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Так, разблокируйте способность наколдовать кормушку для тварей. А это сколько стоит? А мне что надо? У меня деньги вообще есть, нет? У меня нет, что ли, или что? Подожди. У меня нет денег. Все, я ничего не буду продавать. У меня нет, я бомж. Так, зелье и волшебную брюку, да? Кабанья голова. 3 метлы. Вот сюда. Здорово. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Семена нам надо. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Ну, есть немного, да. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me.
But what say we get you a packet of Dickneys? Давай бадьянцуй. Let me guess. Бесплатно, You're after надеюсь. something fresh. Вот. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. У меня нет денег, я еще не работаю. Все, так. Где этот пипин? Это что ли? Нет. Клюв, волок. А у меня даже денег-то не будет. Это на пиво получается. А вот. А может он угостит? На первый раз-то. Welcome to J. Pippin's Potions. Да, пивком угости, брат. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here Нет, before. я первый раз пришел. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Давай, неси. What can I do for you today? Так, это что у нас? Рецепт рябинового отвара. Это мы берем. Так. Защищает от различных повреждений. Это мы тоже берем. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Well, that's everything. Better go and find Natty. А где вы? Там же пиво обещали здесь, нет? Что, наебали, что ли? Ладно. Что дал, то дал. Так, а у меня здесь ничего нельзя своровать-то, получается. Вот, можно. Вот, пожалуйста, полосатый разноцветный шар. Я пришел, дорогая. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Что за зверь? Draw it away from the building! Away from the village! Я вот так вот умею. Вот так могу. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Ты
помогай немножко-то, блядь. Так, а как? Подожди. I was trying to beat him at his own game. I let him do more. Ой. Он вообще ничего не делал. А что, к нему подойти можно? Опа! Боров. Древняя магия. Тут мне палочка помогла. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll? Это я один справился, она вообще ничего не делала. Справился. Merlin's beard. Are you all right? Мерлин борода. We were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Потому что я Гарри Поттер в халате. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Завали этого огра, еще и убираться заставляет. And thank you again. Она вообще попутала. Ну кому там еще? Денег давай за то, что мы тебя спасли. У тебя там много, я смотрю, денег. Чашечку кофе можно выпить? Бесплатного. А что звал-то? Дебил какой-то. Ладно. Вот. Вот, пожалуйста. Вот, посмотрите. А, мне сейчас надо вот это что делать? А я что, не дособрал, что ли? Так, а что еще сломали? А здесь ничего. О. Ну да, то пришлось бы сейчас здесь ставить. То есть она вообще ничего делать не собирается, я так понял. Это же я тут насрал всем. Вот, домик построил. Так, а там что в этом ведре-то можно семена собрать? Я понял. Так, что еще тут сломали-то? Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about. Так, здесь что такое? О, черная шляпа, котелок. Давай, у тебя есть монеты.
Нет, тебя я больше не буду. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. За деньги, да. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Давай, примерим. Plenty for your perusal today. Take your time. Вот эту, да, надо примерить. Так, экран снаряжения. Так. Понял. Так, мантии. Где мантии? Вот. Другое пальтишко сейчас оденем. А что, можно выбрать, что хочу? А что выбрать-то? А, это за деньги. За деньги нет. А, все, ты мне только одну даешь. Ну все тогда. Нет пока денег. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Купишь мне, получается. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. Пошли, веди меня, женщина. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Так, котенку ударить можно, нет? А, нет, нельзя, осуждаю. Осуждаю, животных бить нельзя. Ну, что за шляпа? О, ничего себе. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. It's never Такого еще не бывало, чтобы Something's not овца right. волка ебала, получается. The only brutes we usually have to deal with are timely.
Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. Понял, да, бля? One would think you all had enough bloodshed for one day. Шляпа, бля. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Так. Давай. Там никто нас не ждет, надеюсь. Может, поговорить хотели? О нас с тобой, Зай. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Так. Что? Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переключиться на карту Хогвартса. Ну вот здесь вот. Быстрое перемещение. Так, ну сюда, наверное. Это что? Вот это мне нравится, быстрое перемещение. Уровень-то растет у нас, получается. Так, а куда идти опять? Что-то как тихо стало. Мне не нравится. Так. Читать почту. Так, сообщение. Давай, что прислал ты? Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Хорошо, я понял. Сейчас подъеду. Сто метров. Далеко это, конечно. Off on another adventure, are we? I just wish they'd hurry up. Опять 100 метров. Eyes on me, musicians. Переместиться нельзя было, что ли, сразу? Нет такой функции здесь.
Что там дверь-то? Так, это что такое? Так. Министерство, кстати, прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5 курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение остановок, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебы. Поручает дело вам. За подробностью обращаюсь к профессору Уизли, профессор Феннес, Найджел Блэк, директор. А, это не директор там был, да, получается? Зря я гнал директора. Ты что, там уснул, что? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Так. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. Давай рассказывай, что там. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Хорошо, я подскочу. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так, профессор Гекат, понял. Блять, вниз что ли? Так, я побежал. If only a new student were to help me with... Давай, учи меня. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Хорошо. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Нашла здесь этого. You know where to find me once you've finished. Победите в 2 раундах исключенных палочек. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. С Люканом. Шумсби. Люкан, это что, волк, что ли? Так, победите в 2 раундах, да? Я понял. Так, наверное, быть готовым, значит.
Иначе бан будет. Так, завершите раунд тренировок комбинации заклинания с люканом. Так, комбинация заклинанием, типа, как? Несколько комбинаций надо сделать? Glad you could make it. Lucan's just over there. Такое здесь? Ладно, давай, ты там, где с кем драться? С тобой что? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Давай, сынок, веди меня. Да, он трёпку I seem to получил. have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Я лучше. And to liven things up, the winner is awarded a Да, prize. обязательно. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Да ты что, дура, что ли? Так, проверяйте желтые щиты, используйте... Так, левиоз, да? Левиоз, так. Привязка к цели, позволяет шагов без прицеливания. Ну, в принципе, понял, в принципе. В общем и целом. There goes my wager. Мы с этой разберемся сначала. Брат, вот с этой. Теперь с этим, да. Все, победа. Ха! Изи. Брат, ты лучший. Вот ты нормально дрался, как мужчина. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Так. Hope to see you back here again. Так, все, так. Ну еще раз мне надо. Ты где? Я готов драться еще. Еще раз. Давай сначала потренируемся. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Акцию, а затем 4 основных заклинания подряд. А как акция-то? Вот, акцию. А затем... А через сколько? Вот так вот. Well done. Nicely done.
Next time, perhaps. А, вон что-то надо сделать. Вот так вот. Well done. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Я готов драться. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? I'll be dueling solo. Я Then один. let's get to it. Я одинокий волк. Ready to get thrashed? В смысле? У вас там чё, как много? Apologies in advance. Так. Так. Акцию, да? There goes my wager. Accio. You're better than that. Leviosa. Accio. Find the one. Leviosa. Lumos. Какой Люмус, блядь? Accio. 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 Leviosa. У меня сколько жизни-то? Accio. Leviosa. Блядь. Accio. Так, минус один есть. Leviosa. Accio. Как поражение-то? Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Ну, I'll give it конечно. another go. Glad to hear it. Я просто ошибся немножко. Accio. Leviosa. Accio. Leviosa. Блядь. Accio. Leviosa. Accio. Блядь, какая карта мира, нахуй? Accio. Leviosa. There goes my Leviosa. Accio. Ну, быстрее давай. Accio. Accio. Potato. Leviosa. Accio. Leviosa. Accio.
все, победа. Ха-ха-ха. Изи. Изи рилток. 1 в 3. Клатч. I gave it my all. Да. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Да все, хватит. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так. Assignment's all finished. Я все сделал. А чё, нельзя что ли сразу туда переместиться-то? Где она? Так. Вот так вот надо сделать. Перемещаться надо. Чё ходить 50 раз? Вот я уже здесь. Нихуя не здесь. Я все сделал. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendium. Я готов Incendium. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate. And keep your wand steady. Ну изи. Инцендио изи. Слушай, а как его использовать? Так. Погоди. Мне надо поменять, да, с этим. Блять, куда? Подожди. Вот так вот. Вот, все. Меню испытаний. А где это? Уже 4-й левел. Так. Меню испытаний. Где награды мои? Это еще не сделал. Так. Все, да, получается? Так, здесь тоже что-то у нас есть. Отлично. Well done. Ладно, все получается. Книжечка закрывается. Так, снаряжение. Нападение плюс 5, да? Ну вот сюда мне надо использовать его. Сюда одел я. Вот у меня еще есть здесь рубашечка. Защита плюс 3. Отлично. А палку? Так, инвентарь. Так. Так это я читал уже. Коллекция. Здесь что у нас? Подожди. Это я забрал или что? Я не понял. Я просто прочитал. Этого бомжа я завалил.
в однёх, кстати. Так, здесь все, да? Что еще? А, блядь, задание еще что-то есть. Секреты запретной секции. Ладно, это погоди пока. Что у меня там? А, шляпа у меня есть. Вот, вот, это я понимаю, ковбой. Уже. Так, все пока, да? Журнал заданий. А, ну здесь получается. Все равно сюда придется идти. Так, а как этот переместиться? Не, а да, сюда. Так, как этот? Как поближе-то я забыл. Блять. Ты сейчас вернусь я. Вот, где он там находится? Поближе к нему. Сюда вот, да? Надеюсь, близко уже идти. Ага, вообще отлично. Прям здесь. Отлично. Шляпу я купил. Дед, я шляпу купил. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. Давай следующую. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. Какой охуевший, I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. Какой тип My охуевший? office, 5 minutes. Пидорас какой, а? Как себя ведет-то? That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Так, а мне куда? Поговорить с Себастьяном. Сейчас только посикать схожу, хорошо? Секунду, ребят. Отлучусь. Легкий перекурчик сделаем, как раз еще немножко джойстик зарядится. И продолжим дальше, ребятки. Перекур.
переместиться-то, блядь? Сюда, что ли? Сюда. Сейчас поговорим. Покурим и поговорим. Что там вообще, кто-то смотрит, нет? У нас. Сколько у нас людей в чатике? Балзарит они, да, послушайте, что говорят. Иванес Питер. Здорово, брат. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Я не знаю. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. Давай, давай. And tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Хорошо. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Все. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. А Слизерину вообще можно доверять, нет? Мне кажется, нет. Я пришел. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be.
Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Давай. Вот и все. Так, а мне надо это же. Мне надо его добавить как-то. Где? Подожди. Блять. Где еще? Да не надо мне карту. Подожди. О. Так, и это мы сделаем вот так вот. Все. Пошли, что? Так. О, он что-то видит уже. Потихонечку. Блять, долбоёб, что тебе надо? Я прошел. Какой шкаф? You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Так, я не видел. Блять, я что, долбоёб? Is someone there? The library's closed until morning. I do hope Peeves isn't up to... Is someone there? Better not be... I knew it hurt someone. Goodness gracious, what a mess. Блять. Он меня наебал, получается. Так, я пошел. Я пошел. Сейчас. Отвлекается. Is someone there? Is that you, Peeves? Блять. Иди ищи там эту Пивс. The key. Here it is. Он уже там ждет меня. Ключ я спиздил. Ха-ха-ха-ха. That wasn't so difficult after all.
how to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так. Так, оставайтесь незамеченным. Что там надо сделать? Основное заклинание, чтобы заманить особых врагов в определенное место. А, я понял. Ghost, don't let her see you. Да я тебя не видел. Еще разочек. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Это я понял, как делать. Ghost, don't let her see you. Вот иди туда. Чини там что-нибудь. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Что за звук? Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, где вот это заклинание-то? Так, это люмус. О. Вот так вот. Repairer. Вот, 40 монет, это уже неплохо. Of course, traces of ancient magic. That's it. Where might this lead? Ну все, я вхожу. А, опять починить, да, что-то надо? Почини.
Repairer. Ой. Репер не сработал. Так. Ah, I need to wake up that rune over there. Да, чем только, блин. Not surprising. Guards at the way. Так, подожди. Вот это мне надо обратно сделать. Потому что что-то здесь жареным пахнет, мне кажется. Блять. Все, что ли? Все, едем дальше. Я жесткий. А здесь что можно сделать? А, получается, можно... А, так нельзя, да? А, погоди. Блять, не падай, дурак. Куда-то может в определенном месте. А, я понял. А, нет. Блять, он упал. Построиться здесь ничего нельзя, что ли? Раскройте секрет прихожей. Угу. Сейчас, солнышко. Все раскроем. Что здесь есть? Ага. Вот, я и перепрыгнул. This must be the way forward, but to where? Погоди. Надо подумать. А если я сюда прыгну? Ага. А все, что ли? Сейчас. Подожди-ка. О. Солнцезащитные очки.
понял. Сейчас. Откуда начнется рушиться эта хуйня? Nearly there. Let's keep my wits about me. Ага, все нормально. Дуэльные перчатки. Так, а мне надо это вообще? Перчатки. Отдел. Это что такое? А, это вот эта палочка я так взял. А что, закрыто? Закрыто? Почему? Что тут надо? А, уровень 5 нужен, понял. Так, вас что, мне издевать придется, да? Ой, бля. Изи разобрался. Мне зелень надо будет купить, у меня опять жизни нет. Вот моя книжка. Акио. Пусто.
ничего не понял. Ну, это она выросла или что? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. Мой отец настоит, что это было лишь мое воображение, для меня это было реально. It was certainly real. Точно она, получается. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ну, какая злая девочка, блядь. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. Впарит меня, нет? You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Нормально, че. Значит, друг будет, получается. Друг слизеринец. Так, а что мне надо? Прятаться или что? Как отсюда выйти? Мне куда вообще идти-то, я не понял. А, я же могу переместиться. Вот сюда вот. Все, идем в класс профессора Фига. Ой. И чё? Блять, куда ему отнести-то? Так, то есть не один. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. Подвинься. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? Разочек цвета. It's inconceivable. It's... Здорово, я пришел. Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Давай, иди. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black.
It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, А кто? We'll need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Давай, ищи пока. Now I have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Что скажешь? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так. Что делать надо? Здесь, наверное, можно что-то взять. Где еще сундук? It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed ones. Also, the training dummy is still available. Да я без манекена его размотаю. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the Подожди, солнышко. Есть без тебя тут дела. Я понял, все. Так, все понял. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Сейчас. У вас тут много всех. Так, а что здесь можно сделать-то? Где этот сундук-то он спрятан-то здесь? Что-то есть же здесь? Ничего не делает. Ладно. Что надо сделать? Так. Занятие по травологии, да? Ну, давай.
There's something in there. I just know it. My older sister. Изучать будем травы. Вот все подсветилось хорошо очень. Well done. Бля, халат Гарри Поттера, брат. Я же Гарри Поттер. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. А, кстати, ничего такая училка. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing vole. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils. А, она жрет этот мандрагор, да? Да. Should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can... I do wonder about Professor Fig. He's hardly... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Так я же сказал, это какого? Что там, не слышно, что ли? Что? Это... Халат Гарри Поттера у меня. Я Гарри Поттер. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. Да, it seems Гарри. you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Я Now, as Гарри I Поттер. mentioned, next we'll be planting dittany. Настоящий. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, Опять they какой-то will хуйней take заниматься. time to grow. Пиздец, бля. Let's Так. see how to balance my star thistle arrangement. If Чё there's надо fancy... Dittany's restorative properties make it a Взаимодействовать. vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. Давай, вот сам. Cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse.
It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так, куда идти? Hello. Здорово. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Yeah, nice to meet you. I'll be showing you the Chinese chomping. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But here we are. Home of the Chinese... Go on. Grab a few of those cabbages. Just... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Какой манекен? Так. Это что? Look at that. Anything they can get their mouths on. Вон что надо делать. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Все, пошли. Take your time. I'll see you back in class. Профессор Чеснок. How nice to... Так, а как эту хуйню, чтобы загорелось-то? Чи надо сделать? That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Да, загляну я себе вечерком. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. You can't imagine. Это я уже сделал, да? Где там задание-то? Давай, наверное, все, пора. Так, а что у меня есть? Снаряжение какое-то новое. Все, что ли? Вот награда сейчас будет.
Все, мне надо сюда. Блять, куда? Блять, в лесу, надеюсь, меня не отпиздит. На 700 метров, это сколько еще бежать там? Добегу, что ли? Ладно, добегу, да. Быстренько сейчас добежим. Ну что, кролик, что ли? Бля, ебать далеко бежать. Почему так? Неужели нельзя поближе сделать? Ладно, придется бежать, блядь. Вот же здесь есть вот эта зелененькая штука. Почему этот переместиться сюда нельзя было? Может, как-то можно это сделать? Нет, это мне не надо. Блядь, добежать проще. Надеюсь, не въебут по пути. Может, что-нибудь найду интересно. Так, отлично. Грибы. Грибов наем сейчас. Потом этот. А это что такое? Ну что, здесь есть что-то? А, вон и камень. Нормально. Блять, куда? Сама не ломается, понятно. Было вот это перемещение. Почему сюда нельзя было переместиться? Шляпа какая-то. Так, а это что такое? Это мой сундук. Так, нормально все.
This could prove dangerous if I'm not careful. Опасно здесь может быть, да? О, грибы растут. Собрать надо. Все, я все собрал. Идешь мне, малышка? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that officers see. Давай, соберем. Right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Вот и поговорили. Be on your guard. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Так, здесь надо поискать что-нибудь. What's going on here? Я понял. Испытание Мерлина. Помогите незнакомке. Блядь, ты сейчас подожди, пока полазить надо немножко здесь. Может, что-то найду. Что у тебя есть? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places too. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? Покажи товар свой. What can I help you with today? Так. Мне вот это вот надо. Обязательно. Ah, yes, a wonderful choice. А продать я могу тебе. Да, вот эта шляпа она мне не нужна. I'll have no trouble selling this. Thank you. А все что?
Больше Hope to ничего see не you надо. again sometime. Not sure how I'd fare in a little place like this. Блядь, здесь был этот отвар. О, здорово. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Все, давай. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Я все верну. It was nice meeting you. Да какой я не буду это делать? Better circumstances. Блядь, зачем? Так, а что тут лучше-то все? Нет, это я не хочу. Вот сюда мне надо. Далеко что летит? After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Я сейчас размотаю пиздюки, блядь. Speak of the devil, Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Вы чё? You come to the wrong place, John. Бля, да мне сюда это не надо вообще. What are you doing? Все? Довоевались. I'll watch the light go out of your eyes. Так. I see you. Take us. We can production. You'll take this. Incendio. You haven't got a prayer. Production. Fair enough. Accio. You've made a grave mistake. Сюда идем. До свидания, девочка. Петушиный, бля. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so Деньги close to Hogwarts. Деньги давай. Are you all right? I am, На thanks пиво, дай. in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Да, тебе узнал. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies, they seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife.
She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. Так, все понял. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they... I suspect that Mallowsweet, versatile herb. You see, each... The Mallowsweet is meant to be placed at the... Precisely. Would you care to do... Я не буду ничего помогать. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Так. Вот, да. Дай что-нибудь. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, Где as она? well as a stone swell on the ground. В колоннах на спиральной Each земле. trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Где? А, вот. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Все, что ли? Levioso. Accio. Incendio. О, The flames make the pyre sink. все. Yes, how beautiful! Я Мерлин новый. What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really Да я понял, давай, must пока. such a pleasure to meet you. Играть не даешь. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Опыт дали, нет? Так, ладно, погоди. Что там у нас? Так я же прошел. А, еще одну типа надо.
Так, что здесь не так-то? Вот здесь бой. О. Дуэль на уловке. Темных волшебников. Понял. Коллекция. Я уже все собрал. Накидка. Палочка. Блять, там еще что-то было. Листья. Так. Все получается. Задание, да? О. Сюда мне надо, да. Вот сюда, да. Поехали. Сейчас будем варить зелье. Or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent. Ебать он спит, бля, похуй где ему. Начинаем. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught Так, at заварение this самый school. сложный опасный предмет в этой As школе fifth ученикам years, 5-го курса you will be потребуется не required to reach new прилежание и heights of both эрудиция. discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan well. Вот. Блять, вот мне нужен этот рябиновый отвар как раз таки. Ну чё, блять? Куда тебя ставить? Аккуратненько. Давай, бля. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Так, мне вот это зелье надо, да, научиться варить. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Давай я нажимаю. You must stir your cauldron in the correct direction. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Бадьян. Хуета какая-то. I see most of you have not forgotten how to stir. Давай пей. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class.
and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Услышались, брат. When you finished brewing. Услышались. Так. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Professor Sharp must have learned a lot during his time. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley? Да, я вспомнил, yes. точно. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an endurance potion. Я работаю над I'm штук, working которая on точно something that's произведет certain to фурор. be I'm just missing Мне не one хватает tiny лишь last последний ингредиент, ingredient который that'll add придаст that особую extra spark. изюминку. I suspect that's where I come in. Помощь, да, нужна? You're as clever as I'd hoped. Да, я вообще. I simply need a single Fwooper Так, feather. перышко. As you'll already be in Да, Sharp's всё, он office будет with иметь. his permission, perhaps you could... Да, вообще easy. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers on. Wait until you see Даже what I'm представляешь, brewing. что именно я варю. Hurry back to Возвращайся me ко when мне, you как have the только ты feather. достанешь перо. Все, я понял. Сейчас. Мех собрали. Дата 31 декабря 1975 года. Отправитель Мракоборческий центр. Гарбин и Беркс. В последнее время возле магазина Гарбин и Беркс наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительные виды свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Все понял. Так, а перо для Гаррета где? Перо для Гаррета. Для Гаррета Бейла перо мне надо. Спиздил перо. Ты где? Я принес. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. Бля, я вообще не к тому подошел. And I've never seen anyone brew such... I'm glad I was able to get it. You must simply Так, have a knack for температура potion. варенья. Some students seem so confounded by potion. A Хуйня. fascinating Интересный language, язык, by между the way. прочим, похож Neither на here другой, nor правда, я there. выучил его сам. Merlin's beard. Good Правда, conversation как is бы the время enemy очень of нужно free впредь урок time. вести. I Давай, know. пока. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor... Пока. Где этот, блядь, пиздюк-то? Гарри. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. Давай. You should get back to brewing your endurance potion, and I'll tell you when this... Все, давай подсказывай. Профессор. Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. Сварите зелье, используя заблокированный рецепт. Рецепты стенда для зельеварения. Рецепты ингредиентов можно приобрести в определенном магазине, где также можно выбрать самому или найти их. Так, нам надо сок. Где сок? Подожди. Вот. Ну все правильно, все правильно. Я сварил. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's Я happening? же сварил. Wait, it's not supposed to... Ah! Что там происходит, блядь? What happened? Well done, Gareth. Я же What сварил. now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this. Remember, precision is key when brewing potions. Брат, я сварил. I brewed an endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Так, что там?
I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say, I confess I was skeptical given the advanced nature of this. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain and pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to... Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a... That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Чё у тебя? Все, я сделал. Задание где у нас? Инвентарь, да? Так. Это я знаю. Так, а что там посмотреть можно, что ли? А, это я видел же, я читал это. А так, а что, какое задание новое? Коллекция, да? А, задание все вижу. Коллекция, что мы тут? Мех дворняги? Понял. Задание. Так. Урок. Так, а еще что можно сделать? Бля, не, гоблины я не буду помогать. А, ну и что это? So Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Так, что нам это написал-то? Не понял. Подожди. Да, блядь, нет. Задание. Все это, вот это мне не надо слеживать. Так. Сюда вот идем. Сюда, вот так, сюда. Бля. Здесь все закрыто, что ли? Здесь пешком идти. Безголовый ник. My robes are going to reek from Garry. А что у меня в руках-то? Ничего. I've always said that travel. Блять, вот сюда же я мог переместиться? Что за хуйня? Открывайте двери. I heard you got caught up in that Hogsmeade attack. Ты беги сюда. О. Где этот? Hey, it's me, Чё? Gareth. Do you have a moment? Да, брат. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person Бля, I... чё опять You помогать? see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired... Where do you find time for... I've plenty of time for both. Been managing for years. So,
I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dry. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on... I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar. Of course. You never know. Brilliant. Thank you. The passage is hidden. I'll see what I can do. Fair enough. Perhaps I can convince a me. You there? Yes, you. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Давай. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Давай. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Да, это Уизли. Гаррет Бейл. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. Как посчитать? I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Так. Never will understand students. What could they want? Delicious food and found themselves a bit peckish likely. Certainly you know how makes hungry rookies Тухлый. Это что? Smells glorious in here. Что за гномы, блядь? Хватит жрать, нахуй. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what Ah! Nick, Finky supposes Nick's tired of loitering about. Так. Do you and the other house elf? Goodness, no. Look, food is one of the 5 principal exceptions. We can, however, multiply it. Are there any Finky supposes not. However, Herquin's pie has always been a favorite, but the new... Сюда можно Is it all right for students to... Well, since you asked, there's nothing that lifts Finky's spirit. We so rarely get visitors. Все, понял. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Привет передам. Who knew all of this was going on right beneath our feet?
Бля, заебал жрать. Here's a welcome treat. Delicious. Я принес, брат. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fiendke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Fiendke. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to... This is all rather cryptic, Sir Nicholas. Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, shall we? Да. I thought the It is, in a way. You see, offering the beef to Sir Patrick may help me in that regard. What am I supposed to do when we meet them? Allow me to do the talking. They can be a rather... I'm certain they'll be welcoming to you, however. In no small part due to the rotten roast beef. Is the Headless Hunt dangerous? Так. Все понял. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this Headless. Ah, wonderful. You won't? Давай, пошли. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now, then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Давай пока. Так. Это нам надо. If the headsman could only see me now. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Так. Как пройти? My mortal life was
О, нихуя тут. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? А что с ней можно сделать? Хлопайте в ладоши. Hello again. Ah, Sir Nicholas's young friend. Not at all. I need to speak. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Да, хочу с ним поговорить. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move... Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Так. Begin! Cast away until you find him. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Уничтожьте тыкву, да? Надо. I've never seen a place like this. How delightful. А где? Куда спрятали, блин? Куда башку спрятали? А, это везде надо искать, что ли? Сука, блядь, наебер какие, а? Oh, what fun! A student is playing! And then I would be the one to clean up this mess. Так. Уничтожьте тыкву, бля. А, здесь уже не надо. Это здесь, да, надо найти ее? I won't be the one to clean up this mess. Is it over yet? Are we still going? Играем. Две я нашел. Так, взорвать сколько угодно, да?
Так, Let me guess. You're after something fresh. А, I could do that too if I погоди. had a wand. Погоди. Сейчас пиздану-ка я тут много тыков сразу. Keep looking. You're sure to find him. А сюда можно зайти? Так, а где еще есть? Где-то я не вижу, наверное. Вот это может. Не взрывается. Наверху может. Залезть нельзя, что ли, сюда? And then I would be the one to clean up this mess. Бля, там еще какая-то хуйня летает. Так, погоди. Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Keep looking. You're sure to find him. Ты меня что-то наебаешь, как будто, старый. Where can I find Jackdaw's head? You'll have to play our game. Find him amongst the pumpkins 5 times and he's all yours. If that's what I need to do. Marvelous! Remember? А как мне поймать эту страничку, кстати? Так. I could do that too if I had a wand. Young Jackdaw's no match for you. Good job, I suppose. But we're not through with you. Блять, в кустах спрятались, наверное, да? You're sure to find him. Young Jackdaw's no match for you. Еще один. Так, последнего осталось найти. Где в кустах, где спрятали? Сейчас я найду.
все, что ли? Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you... Да, отлично. Так. What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprise? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, light-headed. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his... He has a penchant for wrecking things. Books, bottle. I found them after he ran riot through the library. I need those pages, Да, мне so нужны I suppose I'd better meet Давай, you. увидимся. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Так. Куда? Куда идем теперь? Так, мне это не надо. Это тоже. Коллекция — это, в принципе, хуйня, которую можно не смотреть, наверное. Так. Ну сейчас, подожди, обновиться может. Так. Куда мне найти? Ага. Сюда вот надо. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be. 200 метров, нормально. Что выучить? Грибы. Выучить. Так. Безоруживающее заклинание. Бля, нихуя какие-то охотники тут. А что это за тема-то? Бля, ну давай, подеремся. Давай, иди сюда. А еще кто-нибудь есть?
там ты мне принес? Язык. Ага. Нормально, что он не поднимался так-то. Стоять, олени. Так. Бля, подожди. Заклинание надо выучить. Обезоружище, да? Закрыто оно. Perhaps I'll come back to this. Пошел драться. I'm always given the dull tasks. Accio. Leviosa. You're the little sod. Incendio. Accio. Ничего, волчара. Инсендия, а где это? Как это? Где она? А, ну вот я же сделал. Так, 5 раз надо здесь пользуюсь. Сейчас я всех завалю здесь. Where did I set my traps? Was it lower or upper Hogsfield? Сейчас начнем с себя. I found you. Who's there? Release me! Accio. Leviosa. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Надо. Incendio. Accio. Ой, блядь. Не понял. Бля, что я нажал? Ебать. Сюда идем. Incendio. Oh, too hard. Accio. Leviosa. Incendio. Yes. Так. Это я сделал. А это куда дорога? I should investigate. Глубокие воды, бля? Нет, что-то я пока не готов. Сейчас добьем тут всех, ребят. Блядь, не попал.
Умри, волчок. Так, сундук здесь есть. Так, я где? А, мне... Бля, подожди. Мне же далеко надо идти или нет? Не понял. А, это закрыто. Блять. Сколько еще бежать? 400 метров, а что так дохует? Погоди, что, здесь поближе где-то должно быть, нет? Я вот здесь. Бля, нет, не сюда. Ну ладно, пошли. Ебать, как в замок попасть быстренько. Что это такое? А, вот эту хуйню надо пройти, кстати, было. Давай, давай, давай. Could it be a Merlin trial? Топор пригодится. О, нихуя себе. А сколько надо разбить этих моментов? Так, ну я же здесь сделал, что еще надо? А, вон они. Все. А как собрать эту всю хуйту? Не пойму. Это что там за бродяги? Давай разберемся хули заодно-то. Оп. Сюда идем. Сюда идем. It's shameful what you've done to helpless beasts. Так, разъебал я вас, ребята. Теперь я заберу все, что у вас есть. Так, собрал что? Так. Бля, тихо, тихо. Где ты? Так.
Все, ушел я. Блин, что не перепрыгивает? Золотоглазки. Триста метров еще бежать. Пусть меня вообще сюда, кстати. Бля, ну вот здесь есть эта зеленая хуйня, почему мне приходится, блядь, бегать, блядь, как долбоеб. Куда идти-то, не понял. Так, как тебя поймать? Сюда идем. Вот так вот. Нихуя себе. А что закрыть? Да откройте, блядь! Так, а как это? Типа, что-то надо сделать, что ли? Или что? Я не понял. 21, 17. Так. А если сюда побить? Погоди, погоди. Закрыто, да? 11, 21, 17. Бухать? Да нет, наверное. Может, чуть вечером пивка попью под футбол. И все, спать лягу. А что ты? Так. Где эта хуйня? Нет, завтра домой поеду. Нет, подожди. Сюда. Не, нахуй потом пизду. Professor, I wondered... I did. I am a Why do you ask? I see. Well, the castle itself, as I'm sure... As for the students, well, they seem to get more... Although, we got up to just as much mischief in my... I can tell you, however, that I did once admonish a certain... I hadn't realized that you... Appearances can... Time itself. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may... Unspeakable. As you might suspect, I cannot speak. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Keep up with your wand Так, work. да я понял все это. Давай не будем.
же только что подходил сюда. Ну, R3. А, используй карту, нажав R3, да? Все, утро. I hope you were able to take care of everything I had asked. Так, но задача тоже сделана. Я все сделал. Well done. Прекрасно, значит, вы готовы Then к you're ready изучению. to learn. Pay close attention. Сосредоточь, обезоружить заклинание порой достаточно, что старается даже с сильнейшим темным волшебником. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Все. Изи. Все, я сделал. The dummy is here if you wish to stay and practice. Манекен ваш на служение. Так. А где это новое? Это вот что? Так. Убивает палочки оружия большинство врагов, которые владеют. Также наносит урон всем врагам, даже у них нет никакого оружия. Так, да, мне надо заменить на эту хуйню. Да, все, пошли. Так. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Вот так вот. Так, задание, что там? МС. А не сегодня, что ли, играть? Не сегодня, завтра же играют вроде. Да, Арсенал, разъебут это Арсенал, ёпта. Я же сказал, поплывет Арсенал. Так, снаряжение. Что тут у меня есть? Плащ новый, что ли? Да, нихуя, белый плащ дали, ебать. Неплохо, неплохо. Так, что тут еще? Наряд. Ой, бля. О, сука. Все, ебать. Жилетка теперь у меня есть. Так, у меня здесь что-нибудь положено, нет? Так. Вот, заебись. Инвентарь, да, заебись. О. А, надо 10 штук таких въебать, да? Ладно, я въебу их. Так. Поле призывателя. Но мне это не надо пока, в принципе. Что там, награды есть какие-то или что? Нету. Вот сюда. Сюда, бля. Так. Вот сюда, нахуй. Сегодня играет. А, погоди. Блядь, заебали кукарекаться. Ну, значит, сегодня разъебут. 22:30, да, вот как раз посмотреть надо будет. Арсенал там чуть-чуть осталось. Вообще сейчас победа, 3 очка останется. Еще одна игра у них будет между собой. Так что я думаю, что все это реально. Так, что там за петушары? Не, нахуй, пизда. А где этот тип? Проснулся. Here I am, as good as my word. Давай поговорим. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you.
Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you Follow as me. far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never Я paid понял. much attention in school. Shall we? Сейчас пойдем. Потихонечку, давай. Куда там? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Блядь, куда? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. Каменный мост, водопад. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Да сам я пойду. Очко Probably best I ебаное, leave you блядь. to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Ну, а дальше мне самому, да, ты говоришь? А, ну там, конечно, там типа какие-то уже стоят, бля. Так. Коллекции. Что это за хуйня? А. Это что за тип? Охотник браконьеров. Так, а что еще здесь есть? А, волк. Темный дворняга. Понял. Здесь что? Плащ защитника из кожи дракона. Угу. Это что такое? Фокус древней магии. Повышает скорость заполнения индикатора древней магии. О, мех пушишки, да? Надо найти мех пушишки. Золотоглазки. А что они делают вообще? Так. Крылышки используют для приготовления фокусирующего зелья. Эти насекомые обычно встречаются в открытых полях. Ага, я понял. Так. Сок. Все, понял я здесь. Все, идем. Идем воевать. А где паук? Ёпта. За шо? Хуя пауки. Так, я понял. Так, пауки, да? Так, вас надо разъебать потихонечку. What are you up to now? Так. Вот так вот меня не видно будет. Ха-ха, оттолкнул тебя, дурачка.
Чё, как много-то вас? Отойти можно? Так, так. Создать как зелье. Варить что только можно в другом месте только. Охуеть. Я красный, блядь. Иди нахуй. Отошел. Ебать. Бля, хоть помог кто-нибудь. Двадцатый уровень, паук, ебанут. Ну нет, уж так добью. Ебать. Он хоть жизнь восстанавливается сейчас. Блять. А нахуя это сделал там маленький паук? Пиздец, бля. Так, а мне надо здесь сделать. Я понял, что надо сделать. Огонь. Вот так вот. The waterfall. For a thief, Jackdaw surprisingly is good. Бля, пауки, ебать жесткие, 20 уровень, пиздец дохуя. Давай-ка здесь. Так, сюда иди. А что с вами делать-то, ребят? Ага. Как тебя собрать-то? Не связь со мной, а жесткий нахуй. Ладно, пошли. Как вас забрать-то? Something oddly solemn about this place. Так, это место кажется таким торжественным и гордо оленя озера. Озеро, блядь. There it is. Just as Jackdaw described. Точь-точь, да. Intramuros.
понял. Aren't you a little far from home? Ну что, ребята? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Temptation does not belong in battle. That was unimpressive. What an unfortunate disappointment. Ну что, дурачок? А? Попутавший, блядь. Так, молодцы, ребят, могли. Молодцы. Молодцы, ребята. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Рябиновый отвар — это хорошо. Яблоки можно есть, нет? Так, так, так. А кто там ходит? Так, стоп, стоп. Стоп. Кто там топчется там? Все, захожу. I wonder how big this place is. Так. Что это за шейза? Я могу даже здесь символ. Так. Зажечь все три, да? Так, а мне надо огонь, да? Ну так вот. Ничего себе, похоже, именно сюда мне и надо. Куда сюда? Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of these spells will help me through this. Подожди. Incendio. Ну все, идем, идем. Блять, ёбаный рот. Ребят, вы чё? Нормально же общались. Вот это 8-го уровня нормально. Восьмого уровня это хуйня. А вот 20-й там был, бля. Типок нахуй. Ой, бля. Бля. Но мне надо туда зайти, да? Так, у меня есть снаряжение новое, да? Очки вроде были. Очки были, а что есть? А все, да? А, пауков надо ебать 10 штук. Понял, пошел биться. Пау.
Ну что, есть желающий? А, не вижу. А, победить врага, да, с помощью капусты, бля. Одна только осталась капуста. Понимаете? Капусту надо приберечь будет. Что здесь у нас? Черные перчатки, нихуя. Не зря я сюда пришел, да? Варежки где? Так. Вот так вот, ну. У меня сейчас 20, а будет 30 нападений. Неплохо, неплохо. А пауков я побил, мне там должны задания вот. Воспитание, воспитание. Я пауков побил. Вот так вот. Так, теперь что там у меня? А что, нет снаряжения нового? Ладно, хуй с ним. Could summon that platform to me, I could likely get on it. Сейчас подумаем. Платформу подплыть, да, блядь? Это так не работает. А, подожди, я понял. Блядь, долбоёб. Сюда идем. А, вот так же можно сделать. Одним ударом всего. Бля, подожди. Нахуя я 8 раз это делаю. Ну что здесь есть? I'm glad Richard Jackdaw left a little something. Шарф, да? Так, вот это хорошо. Иначе пауки тут сожрут, пиздец. Where could he be? Подарочек мне оставил мальчишка. Так, все что ли? Блядь. Опа. Бля, где паук? Уебал пауков. Мертвые твари. Клык паука достался мне. Так, очередная звонка, но если как решил, то я смогу. Ну, нормально ты. А, еще один тип нужен, да? Ну, типа надо это, что ли, да? Еще я так понял. Я понял.
Вот же он. Нет? Behind the rock. There's the symbol. За каким камнем? Я же вот здесь был. Погоди. Я же все уйду. Ну ладно, погодь. Бред. Поразительно. Так. Бля, нихуя. Вы чё, пауки? А почему не атакуете? That's odd. I'd have thought Jack. Форма. Нам надо полностью одеваться, потому что нам дадут пизды, блядь. Вот, защита плюс 9, хорошо. Поблизости его нету, да? Сокровищ. То есть... В смысле, а чё прыгает? Чё ты очкуешься? Так, что он сказал? Так. Что там? Кто там топает, блядь? Колпак есть. Новый. Так, где колпак? О, плюс 10 будет защита. Заебись. О! Я индус. Он тупой был, хули. Блядь, не упади. Ай, блядь. Да иди нахуй. Eight legs is simply too many. 8 ног чересчур, да, согласен. Подрезал я вас. Так, что здесь есть? Not a headless skeleton in sight. Так. Сейчас надо одеться тогда, раз мы сюда пришли-то. А что, она ничего не дает? 35. 10 что-то. Ну ладно, такой черный буду ходить. Так. Скелет пока не видно. Так, ну можно поискать, да? А здесь кто такой?
Погоди, погоди. Посмотрим. Бля, нет, вот так вот. Давай, спускайся к нам. Подожди. Так. Иди сюда. Давай, давай, иди сюда. Все сюда, ребята. Да давай я разберусь сам. Вы идете, нет? Ну, не идете, нахуй. Я приду за вами попозже. Слушай, я здесь был уже, нет? Или что это такое? Кто-то похотит здесь? Здесь был как будто. Так, цилиндр, да? Что он нам даст? Не, он ебаный какой-то. Два золота, ебать, как дохуя. Едем сюда теперь. I'm glad Richard Jackdaw left a little something. Тоже беспонтовый. But where could he be? Вот рябина отварит хорошо. Так, а что, я здесь все собрал, что ли, получается? Я вас всех прищучу, нахуй. Пиздюки, бля. There it is. The bridge, it's almost complete. No spiders. These can't be what the hell is that Jackdaw. Бля, не того. Бля, куда делся? Все, всех уебал. Это победа на тяжелый заслуг. Ебать! Так, парень. Бля, вас ебать много. Успокойся-ка нахуй. Отошел. На. Сюда как? Смерть неверна. Попадание есть. Я красный. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders Да, have это жестко. multiplied since Jackdaw came this way.
Так, надо собрать все. Клык паука пригодится. Так, а внизу что там есть? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of it. I'll need to look around for the symbol. Так, как сюда попасть? Начнем с этого. Так. А, не открывается, я понял. Я побежал. Так, где это собирать-то предметы, блядь? Люмус не то. Это я был вот это. Не то, да? А, подожди. Погоди. The next symbol is hidden somewhere. Repairer. Третий надо найти. Я нашел. Все, вижу. Иду я искать. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Так, погоди, надо подготовиться здесь сразу же. Огонь надо, наверное, да, поставить все-таки сюда. Ебать, тут эти. Так, мы снова встретились, Ричард Гаркат. Спасибо, что сколько времени хранил эти страницы. Ага. Я нашел карта, которая привела тебя, Галкарты гибели. Там дальше есть что-то еще. Так, посмотреть можно? Так, ну что, ребята, вы готовы? Я готов. Так. На нахуй, дурачок. Спала девочка. Так, что, еще кто есть? Так. Ты большой самый. Ты здесь главный или что, блядь? Сюда идем. Отошел. Упал, дурачок. Следующий. Выкинул эту хуйню. Удар Зевса. Ой-ой-ой-ой, где ты? Выкинет говно, ёпта. Все, дурачок. Вот и все, ебать. Это все мое. Что происходит? Подожди. Надо все спиздить. Блять. Так, ячейка снаряжения, где? Что-то выкинуть надо, что ли? Что? Инвентарь. Снаряжение. Так. Это денег стоит, блядь.
Есть что или это не для продажи? Все для продажи. Вот так вот, да? Вот, ее выкинуть надо. Тоже нахуй выкинуть. Или что, у меня что одет вообще? Забрал я снаряд, да. Так, здесь что у нас? Шарф из шотландки. Хуя. А кто это шотландка у нас? Так, шарф. Разницы нет, короче. Вот такой, да? А это такой. Да не, у меня розовый будет. Под шапку. I've seen this before. Gringotts and the restricted section. И все, я дома сейчас буду. Where am I? Дома я должен быть. Спать надо, спать. Oh no, the room's starting to Да, flood. поебать ты же маг. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Надеюсь. А чё, в смысле? Дверь-то откройся. What is this place? Вот и все. Вот и все, ебать. Can it be? Персиваль, привет. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely Как вы realized уже, by наверное, now, поняли, наш дар our ability обеспечивает gives us a уникальную связь unique со всеми relationship формами with магии. all forms we can Нам access. немногим из волшебников доступны редкостные Expressions of проявления magic. магии. Opportunities will Вам могут arise that предоставить allow you to возможность sharpen развить this этот rare редкий талант. talent. Не Do упустите not. их. I won't, Professor. Хорошо, профессор, Thank благодарю you. вас. We have Тогда нам с much вами много to нужно discuss. обсудить. I don't have the У book меня нет с with me, собой книги, sir. сэр. That is unfortunate. I'm afraid Тогда we придется must отложить pause our разговор. Возвращайтесь conversation к книге, мы until продолжим. you return. I'm a bit Я confused, растерян, sir. почему это место называется Why залом is this картографии? I assure you that Вы all все will поймете, be как только clear поставите книгу на once the book пьедестал. has been played. The Вы провидец? statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you? I am. Yes. you Вы знаете, I ваше cannot say прибытие не more стало at для меня present, сюрпризом, но больше я except пока to сказать say не that могу. your presence here does not. Так, я принесу Very книгу. well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in Хорошо, place. брат, договорились.
Так, открывать таланты +1. При каждом новом уровне вы будете получать +1 очко таланта. У вас у вас есть новые очки талантов, которые можете использовать в соответствующем меню руководства таланты. Так, +1 с уровня 5 их можно тратить по своему усмотрению, повышать уровень заклинаний, увеличить боевую мощь, улучшать скрытность, много другое, или использовать их с умом. Так как очки талантов можно потратить только один раз, поэтому количество приобретенных вами талантов ограничено. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие таланты вам доступны, ебать. У меня 4 нахуй таланта, нихуя себе, блядь. Так. Мне надо. Общую эффективность. Так. Темное искусство. Скрытность. Нет, не надо. Подожди. Так, вот здесь что у нас есть? Так. Повышенный урон, да? Остолбеневай. Так, при нанесении урона одной из проклятий цели наносит урон вам против. Так, ну ладно, давай вот этот возьмем, да? Все, да? Вот здесь мне надо. О! Кольцо пламени. Вот это... или не. Погоди. Все-то нахуй они мне тоже нужны по большому счету. Так, а это? Вот это, да, заебись. Так. Ключевые. Время перезарядки заклинания, это нормально. Так. Это хуйня. При использовании броска древней магии хватает... Так. Что он там делает, я не понял. Вот так вот, да. Ну, бля, ну, неплохо, в принципе. Вот это вот мне надо, да. Ну все, пока. Покиньте зал картографии, да? Я ухожу, а что у вас? Даже ничего тут нет или что? Можно посмотреть? Одним глазом. Шоколадным. Так. Я пошел. Вот эта история. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Off on another adventure. I'm back at Hogwarts. Ну конечно, я же сказал, домой. I wonder when Professor Fig will be back. Фиг, я ведь обещал ему не забраться чёрт, пока его не будет. Заебись. О, ты сюда иди. Вот и 9-й левел, нахуй. Кто молодец, я молодец. Так, а что здесь еще? Полазить может, что где-то? Доступно задание, подожди. Замок уровень 1. Да, раз. Так, а слушай, может быть, не ломается. Как сломать? Ключ какой-то надо, да, вставить? Замок уровня 1. Нихуя, а что сделать-то? Погоди. Закрыт как будто, блядь, вообще, типа, не? Типа не для меня это. А если эту жабу уебать? Ладно.
нахуй с тобой, потом разберемся. Так, а здесь как-то это увидеть можно, я так понял, да? Подожди. Вот это, да? Блядь, не это. Люмус не то. Тоже не то. Вот. Так, что означает никогда не щекотить спящего дракона. К счастью, это конкретно спящий дракон сделан из камня, поэтому никогда не проснется, его может спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Ну что, щекотать его надо? Так, поскольку на этой уровне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов», нас не следовало начинать с венгерского хвосторога. Ага, и чё? Revelio. Подобные рога используются во время восстания гоблинов в 1612 год, чтобы призвать войска и в целом засадить ведьму волшебника. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром, кабанья голова с начинкой из горгонзола внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Все понял. Хуйня это, бля, кошачья нахуй. Смотри, сколько здесь ревелио можно делать. Так. Куда мне вообще надо, типа? А что здесь еще брожут? Мне надо, что там, задание, типа? У меня сейчас, наверное, все уже. Полет. Так. Я понял. Ладно. Как мне этот попасть в свою эту хижину, бля? Сюда вот пока. Где спальня? Said that travel broadens the mind. Suppose I'm not allowed up there. Бля, нихуя себе. А куда можно-то тогда? Здорово, мужик. Так, они взяли тебя, да? Где моя спальня-то? О, спать хочу. Какой замок уровень 1, блядь? Как открывать эти замки, нахуй? Что за сохранение идет? Так, ладно, снаряжение посмотреть еще раз. Выручай комнату. Угу, ладно, я посмотрю потом. О, у меня еще очко таланта, да, есть. Так, ключевые, да, вот они. Так. Нет, не то. Тыкни, ну-ка, что это? Давай так возьмем.
Так, вам нужно научиться применять отбрасывающие заклинания для пульса. С его помощью можно оттолкнуть преграду или противника, выполнить мои задания, а затем приходить в кабинет зельеварения. Я понял, брат, зайду. Заскочу. Что там, задача профессора Шарпа? Ага, все вижу. Так. Сохранить игру надо. 15 февраля, все нормально, да? Так. Ну все, я наигрался. Так. Устал, бля. Ну все, чё, ребята. Ждите новых трансляций по Гарри Поттеру. Наверное, в пятницу. Скорее всего. Ничего, нормально покатал, понравилось, в принципе. Играбельно. Все, давайте всем ух.